Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, Text 43. Мы читаем 4-ю песню Бхагаватам, глава 24, текст 43. Shakti Traya Sametaya Midushe Hang Kritatmane Cheta Akuti Rupaya Namo Vacho Vibhutaye. Translation: My dear Lord, you are the supreme controller of the workers, sense activities, and results of sense activities, karma. Therefore, you are the controller of the body, mind, and senses. You are also the supreme controller of egotism, known as Rudra. You are the source of knowledge and the activities of the Vedic injunctions. Перевод стиха. Дорогой Господь, Тебе подвластны деятельность его органов чувств и результаты этой деятельности, карма. И стало быть, именно Ты управляешь деятельностью тела, ума и чувств. Кроме того, Ты Рудра, верховный повелитель эго, и Ты же источник знаний и деятельности, предписанной ведами. Purport: Everyone acts under the dictation of the ego. Комментарий. Каждое живое существо поступает так, как велит ему ложное эго. Therefore, Lord Shiva is trying to purify false egotism through the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Поэтому Господь Шива пытается очистить свое ложное эго, взывая к милости Верховной Личности Бога. Since Lord Shiva or Rudra is himself the controller of egotism, he indirectly wants to be purified by the mercy of the Lord so that his real egotism can be awakened. А поскольку Господь Шива или Рудра сам является повелителем эго, в его молитве кроется просьба о том, чтобы Господь своей милостью очистил его и пробудил в нем истинное эго. Of course, Lord Rudra is always spiritually awake, but for our benefit, he is praying in this way. Разумеется, Господь Рудра всегда духовно бодрствует. Он возносит эту молитву, заботясь о нас. For the impersonalist, pure egotism is aham brahmasmi. I am not this body, I am spirit soul. Для имперсоналиста чистое эго – это ахам брамасми. Я не есть тело, я духовная душа. But in its actual position, the spirit soul has devotional activities to perform. Но когда душа возвращается в свое истинное положение, она начинает заниматься деятельностью в преданном служении. Therefore, Lord Shiva prays to be engaged both in mind and in action in the devotional service of the Supreme Lord according to the direction of the Vedas. Поэтому Шива молит Господа о том, чтобы он позволил ему умом и телом всегда заниматься преданным служением в соответствии с указаниями Вед. This is the process for purifying false egotism. Только так можно очистить свое эго. This is the process, Cheta means knowledge. Чета означает знание. Without perfect knowledge, one cannot act perfectly. Человек, не обладающий совершенным знанием, не способен действовать совершенным образом. The real source of knowledge is the vacha, or sound vibration, given by Vedic instructions. Истинным источником знания является вача, звук, точнее говоря, звуки ведических наставлений. Here the word vacha or vibration means the Vedic vibration. В данном стихе слово вача, звук, относится к звукам Вед. The real source of knowledge is the vacha or sound vibration given by Vedic instructions. Со звуковой вибрации начинается творение. И если звуковая вибрация является чистой и неоскверненной, она порождает совершенное знание, совершенную деятельность.
Here the word vacha vibration means the Vedic vibration. I think we've read that already. Did I read the real source of knowledge is the vacha sound vibration given by Vedic instructions? Истинным источником знания является вача, звук, точнее звуки ведических наставлений. Here the word vacha vibration means the Vedic vibration. В данном стихе слово вача, звук относится к звукам вед. The origin of creation is sound vibration, and if the sound vibration is clear and purified, perfect knowledge and perfect activities actually become manifest. Со звуковой вибрации начинается творение. Если звуковая вибрация является чистой и неоскверненной, она порождает совершенное знание, совершенную деятельность. This is enacted by the chanting of the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Этого можно достичь, повторяя Махамантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Thus, Lord Shiva is praying again and again for the purification of body, mind, and activities through the purification of knowledge and action under the pure directions of the Vedas. Так, Господь Шива снова и снова молит Господа очистить его тело, ум и деятельность, подчинив его знания и образ действий чистым наставлением вед. Lord Shiva prays to the Supreme Personality of Godhead so that his mind, senses, and words will all turn toward devotional activities only. Господь Шива молит Верховную Личность Бога о том, чтобы его ум, чувства и речь были поглощены только преданным служением и ничем другим. Shakti Traya Sametaya Midhushe Hankritatmane Cheta Akuti Rupaya Namo Vacho Viputaye. My dear Lord, you are the supreme controller of the worker sense activities and results of sense activities karma. Therefore, you are the controller of the body, mind, and senses. You are the supreme controller of egotism, known as Rudra. You are the source of knowledge and the activities of the Vedic injunctions. Дорогой Господь, Тебе подвластный деятель, деятельность его органов чувств и результаты этой деятельности карма. Стало быть, именно Ты управляешь деятельностью тела, ума и чувств. Кроме того, Ты Рудра, верховный повелитель эго, и Ты же источник знаний и деятельности, предписанной ведами. So, Shiva is also sometimes called Bhagavan. Шиву тоже иногда называют Бхагаваном. His position is most exalted among the demigods. Из всех полубогов он занимает самое высокое положение. And there is also eternal form of Shiva, who is non-different from Mahavishnu, who is a kind of expansion of Mahavishnu. Кроме того, существует вечная форма Шивы, которая не отлична от Махавишну, является его своего рода экспансией. Shada Shiva. Она называется Сада Шива. So he is compared to all the living entities, demigods, all different species, he is topmost, almost topmost. И если сравнивать его со всеми другими видами жизни, включая полубогов, то он занимает практически главенствующее положение. It's mentioned in the scriptures that Krishna has 64 transcendental qualities. В Священных Писаниях сказано, что у Кришны есть 64 трансцендентных качества. And Vishnu and Vishnu Tattva forms have 60 of those qualities in full. Из них
Господь Вишну и разные Вишну-татвы в полной мере проявляют 60 качеств. And Shiva has 55 qualities in full. А Шива из них в полной мере проявляет 55 качеств. And Brahma has 50 qualities in full, and he may have another 5 partially. Брахма в полной мере проявляет 50 качеств из них и еще может проявлять дополнительно до 5 качеств, но частично, не в полной мере. And living entities can have up to 50 qualities of those qualities partially. Живые существа могут проявлять до 50 этих качеств частично. So we can see that Shiva's position is higher than living entities and even higher than Brahma himself from the spiritual point of view. Из этого яствует, что с духовной точки зрения положение Шивы выше, чем положение живых существ, и даже выше, чем положение Брахмы. Here it's mentioned that he's the controller of egotism. Здесь говорится, что Шива — это верховный повелитель эго. It's a very, very high position. Это очень высокое положение. But we see also here he's not influenced by false ego. При этом мы видим здесь, что Шива не подвластен влиянию ложного эго. Prabhupada says here, Lord Rudra is always spiritually awake. Шрила Прабхупада отмечает в комментарии здесь, что Господь Рудра всегда духовно бодрствует. So that means he's always situated in real egotism. Это значит, что он постоянно находится в истинном эго, Recognizing himself to be eternal servant of Krishna. иначе говоря, он всегда осознает себя вечным слугой Кришны. And that he has many devotional activities to perform. И также он занят разнообразной деятельностью в преданном служении. So he's praying to the Lord to indirectly, as Prabhupada said, he wants to be purified by the mercy of the Lord. Поэтому, как отмечает здесь Шрила Прабхупада, Шива молится Господу о том, чтобы тот своей милостью очистил его. So that his real egotism can be awakened. И пробудил в нем его истинное эго. But he's always actually, his real egotism is always awakened, but he's praying for our benefit. С одной стороны, его истинное эго и так всегда проявлено, а с другой стороны, он возносит такую молитву для нашего с вами блага. So the great personalities like Lord Shiva are very humble. Такие великие преданные, как Господь Шива, всегда полны смирения. And they're always praying for the mercy of Krishna and the protection of Krishna. И они всегда молятся Кришне о его милости и о защите. Even if they're in the highest position or almost highest position as Lord Shiva is. Даже если сами при этом они занимают очень высокое или самое высокое положение, как в случае Господа Шивы. Prabhupada, I remember hearing him say once, I'm always praying to Krishna that I will not fall down. Я сам слышал, как Прабхупада однажды сказал, я все время молюсь Кришне о том, чтобы не пасть. But we might question, how is that? That Prabhupada is such an exalted devotee, he could not fall down. У нас это может вызвать сомнение, как же так, Прабхупада преданный высочайшего порядка, он не может пасть. But we see
he's very humble, and he's always feeling that the external energy Maya is very powerful. Но в этом его смирение, он понимает, что майя очень сильна. And Maya is one of the energies of the Lord. Майя — это одна из энергий Господа. Mahamaya, the external energy, which is bewildering the living entities in this world. Маха Майя, или внешняя энергия Господа, держит в иллюзии всех живых существ в этом мире. So Prabhupada knows this is a very powerful energy. И Прабхупада знает, насколько она сильна. In fact, Krishna in the Bhagavad Gita, he calls it this energy divine. Сам Кришна в Бхагават-гите называет эту энергию божественной. Daivi hiesha gunamai, mama maya duratyaya, mam eva ye prapadyante, mayam etam taranti te. Krishna says, this divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is very difficult to overcome. Кришна говорит в Бхагавад-гите: преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. But, he says, those who have surrendered to me can easily cross beyond it. Но, говорит он, тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. So this is the secret. It's a question of surrender to Krishna and taking shelter of his instructions. В этом секрет успеха. Нужно вручить себя Кришне и следовать его наставлениям. So Prabhupada, he was very attentive to understand Krishna's instructions and follow them very carefully. Прабхупада был очень внимателен к тому, чтобы правильно понимать наставления Кришны и тщательно им следовать. That's why, he was praying to Krishna in that way. Потому-то он и молился Кришне такими словами. To protect him always, to keep him always engaged in devotional service. Он желал того, чтобы Господь всегда оказывал ему защиту и всегда давал ему возможность заниматься преданным служением. Because he knew the divine energy of the Lord, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. Он знал, как трудно преодолеть влияние божественной энергии Господа, состоящей из трех гун материальной природы. And he is also teaching us. И он также подает пример нам. What is the proper attitude for a devotee to have? Он показывает, какого умонастроения должен придерживаться преданный. And Shiva, we see, he has the same mood. И такое же умонастроение, как мы здесь видим, присущее Господу Шиве. He's praying to the Lord, but it's especially for our benefit that he's preaching to teach the prachetas, to teach the living entities the proper mentality for a devotee. Он молится Господу, и вместе с тем его молитва — это поучение и прачетам, и всем живым существам о том, в каком настроении нужно служить Господу. Even a devotee is very, very elevated, very powerful. He always takes that position, humble position. Все преданные, даже очень возвышенные и очень могущественные, всегда занимают такое смиренное положение. The Uttamadhikaris are Mahabhagavats. They are always see themselves as insignificant and fallen. Преданные Уттамадхикари, которых еще называют Махабхагаватами, всегда самих себя считают очень незначительными и падшими. They always see others
as devotees. Others, even non-devotees, they see them somehow as under the control of the Lord and part of the plan of the Lord. А других, даже если те не являются преданными, они, наоборот, считают преданными, понимая, что все это часть плана Господа. So we have to try to follow in the footsteps of the great souls and remain humble. Поэтому нужно стараться следовать по стопам великих душ и самим хранить смирение. And remain engaged in devotional service. И быть занятыми в преданном служении. According to the direction of the Vedas and the great acharyas. В соответствии с наставлениями Вед и наставлениями великих ачарьев. Prabhupada mentions here how for the impersonalists, pure egotism is aham brahmasmi, just to understand that we are spirit, we are not this body. Прабхупада отмечает здесь, что для имперсоналиста чистое эго – это ахам брахмасми, то есть осознание себя не телом, а духовной по природе душой. But that is not sufficient in itself. Однако одного этого еще недостаточно. That is a kind of neutral position. Это такое нейтральное положение. And generally the impersonalists are trying to give up their individuality and merge the soul into Brahman. Как правило, имперсоналисты стремятся отказаться от своей индивидуальности и растворить свою душу в безличном Брахмане. Even though some of them do perform some sadhana bhakti, they are doing it with the aim of merging into Brahman. И даже когда они занимаются садхана-бхакти, делают они это с целью раствориться в Брахмане. Just like this Dr. Radhakrishnan, who wrote commentary on the Bhagavad Gita. Как доктор Радха Кришнан, написавший комментарий к Бхагават-гите. He was a president of India at one time. Он в свое время был президентом Индии. When Prabhupada came to America, he didn't have his own Gita because the manuscript had been stolen previously. Когда Прабхупада приехал в Америку, у него не было с собой его перевода Гиты, потому что его до этого украли. So then he concentrated on translating the first canto of the Shrimad Bhagavatam. И далее Прабхупада уже сосредоточился на переводе первой песни Бхагаватам. And then when he considered his time to go to the West, he just took the Bhagavatams. He didn't actually have his own Gita. И к тому моменту, как он уже приехал на Запад, он привез с собой Бхагаватам, но у него не было своей гиты. So he used to use Dr. Radhakrishnan's translation in the very early days in a lower East Side. И на заре нашего движения в Нижнем Иссайде ему приходилось читать лекции по гите в переводе Радха Кришнана. That is what? Matchless Gifts. He had rented a storefront. Тогда он арендовал этот известный магазинчик «Бесценные дары». Mm-hmm. So he was giving the Gita classes, I think, 3 times a week. И, по-моему, 3 раза в неделю он читал лекции по гите. Maybe 3 times and then Sunday feast. 3 лекции в неделю и по воскресеньям воскресный пир. So he was, using the translations to help him give the lectures, Dr. Radhakrishnan's translations. И вот для того, чтобы читать лекцию, он пользовался переводом доктора Радха Кришнана. But he didn't use his commentaries. Но комментарии его он не читал. He considered it nonsense. Он читал их полной глупостью.
And of course, he cites how Dr. Radhakrishna, where Krishna says, just surrender to me. Dr. Radhakrishna's interpretation is, he's not unto the person Krishna that we have to surrender, but unto the unborn within Krishna. И Прабхупада как-то иронизировал над комментариями доктора Кришнана к тому стиху, где Кришна говорит «предайся мне», а в комментарии доктор Кришнан пишет, что на самом деле нужно предаться не Кришне как личности, а нерожденному в Кришне. Where does Krishna say that? Prabhupada asks. Прабхупада спрашивал, где Кришна это говорит? Krishna clearly says, surrender to me. Кришна здесь четко говорит, предайся мне. And throughout Gita, many verses, always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage to me. И в Гите много стихов, всегда думай обо мне, поклоняйся мне, падай ниц передо мной, служи мне. So, but that's the, word jugglery of the impersonalists. Вот так имперсоналисты привыкли жонглировать словами. They're using Bhagavad Gita to try to propagate their own philosophy. Они используют Бхагават-гиту для того, чтобы продвинуть какое-то свое собственное философское понимание. And the process of devotional service, they're using it to try to elevate themselves and merge into Brahman. И даже сам метод преданного служения они используют для того, чтобы достичь духовного прогресса и затем слиться с безличным браманом. But they won't be able to do it. One cannot remain in Brahman permanently. Но у них все равно ничего не получится, потому что в брамане невозможно оставаться вечно. Because a soul is active by nature. Потому что душа деятельна по самой своей природе. As Prabhupada says here in the purport, he said, in its actual position, the spirit soul has devotional activities to perform. Как отмечает здесь Прабхупада, в своем естественном положении душа занята деятельностью в преданном служении. So that means soul should not try to stop action. Это значит, что душа не должна пытаться прекратить всякую деятельность. But has to learn the science of proper action. Напротив, она должна научиться действовать правильно. How to act on a spiritual platform. Действовать на духовном уровне. By glorifying the Lord, chanting His holy names, worshiping Him, and serving His mission. Прославлять Господа, служить Ему, повторять Его святое имя, участвовать в Его миссии. As Prabhupada says, that service to Krishna in this age of Kali means to serve the Sankirtan movement. Как говорил Прабхупада, служение Кришне в век Кали подразумевает служение миссии Санкиртана. So we have devotional activities to perform. We have a lot of activity to keep us busy the whole life. У нас достаточно деятельности в преданном служении для того, чтобы быть занятым ими до конца своих дней. But we have to be careful that we don't become influenced by false ego, become proud. Но при этом надо хранить бдительность, чтобы не возгордиться и не попасть под влияние ложного эго. To always be situated on the platform of pure ego. Мы всегда должны стараться находиться на уровне чистого эго. So Lord Shiva is showing us how we should be praying to Krishna for that mercy, for that realization.
Господь Шива показывает здесь, как нужно молиться Кришне о том, чтобы у нас было такое сознание. Mhm. And in order to do that, of course, we need proper knowledge, Конечно, для этого необходимо знание, proper knowledge, должное знание, which we can get here from the Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, получить которое можно, почерпнуть которое можно из Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты. There are many Vedic literatures, of course, Ведические писания очень обширны, but they are summarized in Vedanta Sutra. и сама их суть выражена в Веданта-сутре. But to read Vedanta Sutra is difficult. Однако читать Веданта-сутру непросто. Therefore, Vedvyas wrote his own commentary on the Vedanta Sutra or Brahma Sutra. Вот почему Ведавьяс написал свой собственный комментарий к Веданта-сутре или Брахма-сутре. Prabhupada mentioned at the end of every chapter of the Bhagavatam, it mentioned Brahma Sutra Bhashyate. This is a commentary on the Brahma Sutra. И каждую главу, комментарий к каждой главе Шримад Бхагаватам Прабхупад заканчивает словами Брахма Сутра Бхашьяте. Так заканчивается комментарий к Брахма Сутре. So as to unpack the sutras, the sutras are very compressed, short statements containing a lot of knowledge. Сутра – это очень короткий афоризм, который заключает в себе очень глубокое знание, и Прабхупада для нас раскрывает, как бы распаковывает этот смысл сутр. Not only Prabhupada, I mean, the Bhagavatam is unpacking. Бхагаватам для нас раскрывает. And Prabhupada is further expanding on that knowledge of the Bhagavatam. А Сила Прабхупада еще дальше раскрывает это знание, делает его более понятным для нас. Not only Prabhupada, but the other great acharyas who've written commentaries, they are unpacking that knowledge further, and then Prabhupada is putting it into a very easily understandable form for the common man. И Прабхупада, и другие ачарьи раскрывают это знание, но Прабхупада в особенности излагает его простым и понятным для современного человека языком. So Prabhupada, he mentioned that author knows the real purpose of his book. Прабхупада отмечал, что автор произведения знает его подлинный смысл. And he gave example of a book called Shah Jahan. И в качестве примера он приводил книгу под названием Саджахан. So Shah Jahan was a great Mughal emperor. Саджахан, так звали одного из великих императоров моголов. He constructed or had the Taj Mahal constructed. Это он построил Тадж-Махал. And also some of the famous old parts of Delhi, maybe a Red Fort or such, old parts of Delhi, which are tourist attractions. И также некоторые известные здания в Старом Дели, такие как Красный форт и другие достопримечательности. But he was imprisoned by his son Aurangzeb. И вот этого Шах-Джахана посадил в тюрьму его собственный сын Аурангзеб. I think Aurangzeb also killed his own brothers.
as well. Если я не ошибаюсь, Урангзеб также еще собственных братьев убил. This is maybe some influence of, I mean, similar to the Ottoman Empire. Could you please paraphrase that about Ottoman Empire? This is similar to the practices in the Ottoman Empire. Это очень напоминало вот те обычаи, которые существовали в Османской империи. In the Ottoman Empire, the sultans, they had many, I don't know, wives or concubines, mostly concubines. Султаны в Османской империи обычно имели много жен и еще больше наложниц. You probably heard the word harem. Слово гарем, наверное, все слышали. There in Istanbul, or present-day Istanbul, previously Constantinople or Byzantium, they had their palace, Topkapi Palace. В нынешнем Стамбуле, который в византийские времена назывался Константинополь, есть дворец. Byzantium. Есть дворец, the palace where the concubines lived. Well, the sultans lived there. Там есть дворец, в котором жил султан. Topkapi. Топкапи, я не знаю, как это будет по-русски. Ну, это как название только. Dворец Topkapi, and in the Topkapi Palace was harem. И в этом дворце султанском был гарем. The harem was where all their wives and concubines lived. They had many quarters. Дворец Топкапы так и называется. И там часть этого дворца была отведена для наложниц. That was harem. Это и есть гарем. So actually the sultans, they didn't marry in the aristocratic families of the Ottoman Empire. И султаны обычно не брали жен из аристократических семей от Отtomанской империи. Because the idea was that to stop the aristocratic families, getting political power, if their daughters would marry the sultans, they would have too much influence. The families, aristocratic families, would have too much influence, political influence. И идея за этим была в том, чтобы не давать слишком большого политического влияния этим знатным семьям, потому что если девушки из этих семей выходили бы замуж за султана, то тогда эти семьи получали бы большое политическое влияние. So rather they would capture in their wars, they would capture different, women, princes from other places. Вместо этого султаны османские брали в плен разных царевин и принцесс из других стран, которые они завоевывали. And they would have children by these concubines, we can call concubines. И от этих наложниц у них были дети. And so the sons, from among the sons, the next sultan would be selected. The sultan would decide which of his sons would become the next sultan. И из сыновей султан выбирал себе наследника. So the tradition was, as soon as the old sultan died, the new sultan took his position. He would kill all his brothers.
И традиция в Османской империи была такова, что как только старый султан умирал, его наследник восходил на престол, и он тоже убивал всех своих братьев, просто чтобы не было конкуренции. by strangling with wire. Душил их веревкой. So there would be many funeral processions coming out of the Topkapi Palace. И дальше из этого дворца Топкапы разъезжались похоронные процессии. All the murdered princes. Ехали хоронить всех убитых принцев. So that's how the people knew the new sultan. You know, the old sultan has died. New sultan has taken his position. By seeing all these funeral procession, they understood it. И вот по этому знаку местные жители понимали, что старый султан уже умер, и на трон зашел его наследник. So very cruel system. Вот такой жестокий обычай. But you know, eventually people became too much upset, and also some of the sultans, they, you know, became too much attached to their particular one wife, you know, and then this system died out. Постепенно эта система сошла на нет, частично из-за того, что это вызывало возмущение у населения, частично потому, что султаны все-таки отдавали предпочтение какой-то одной из своих жен. И вот эта вот система с наложницами впоследствии была устранена. But anyway, it seems like Aurangzeb, he was influenced. Well, he was even more treacherous. Imprisoned his own father by killed his brothers, you know, like those Ottomans. Но Аурангзеб верно следовал османским традициям и даже в чем-то превзошел их, потому что он не только убил своих братьев, но еще и посадил под арест своего собственного отца. So this book was called Shah-Jahan, but actually most of the book is about the activities of Aurangzeb. Итак, это произведение называлось «Шах-Джахан», но в основном оно повествовало о деяниях Аурангзеба. So people asked the author, why didn't you call it Aurangzeb or something like that? И тогда читатели спросили у автора, ну почему ты не назвал это произведение тогда Аурангзеб, раз оно в основном про него? Aurangzeb Lila, the pastimes of Aurangzeb. Например, Лилы Аурангзеба. But the author said no. He said actually the purpose of the book is to understand mind and emotions of Shah Jahan and the effect of Aurangzeb's activities on his father. Автор сказал, нет, главная цель этого произведения показать ход мыслей и эмоций Шах-Джахана и то, как на него влияли поступки его сына Аурангзеба. So that's why it's called Shah Jahan. Поэтому книга и называется Шах-Джахан. So Prabhupada said the author, he knows the purpose of his book. И комментируя это, Прабхупада говорит, что автор знает истинное назначение своего произведения. So in the same way, he said that Vyasadeva knows the real purpose of the Vedanta Sutra. Аналогичным образом, продолжал Прабхупада, Вьясадева знает истинное назначение Веданта Сутры. And he has explained that in great detail in the Shrimad Bhagavatam. И вот этот истинный смысл Веданта Сутры ее автор подробно изложил в Шримад Бхагаватам. So that's why it's considered to be the natural commentary on Shrimad Bhagavatam. Вот почему он Веданта Сутра. Вот почему Шримад Бхагаватам называют, Бхагават называют естественным комментарием к Веданта Сутре. And it's the
Amalam Puranam, the spotless Purana. Еще Шримад Бхагаватам называют Амала Пураной или безупречной Пураной. And as we know in the Bhagavatam, it is said that after this Srimad Bhagavatam has arisen like the shining sun after the departure of Lord Krishna to his own abode. И, как сказано в самом Бхагаватам, эта безупречная Пурана взошла подобно солнцу после того, как Господь Кришна удалился в свою обитель. So persons who have lost their vision due to the darkness of this age of Kali can get light from this Purana. И люди, которые во мраке века Кали утратили возможность видеть, могут осветить свой путь этой Пураной. So to get guidance for performance of devotional activity, we have to study the Srimad Bhagavatam in detail regularly. Чтобы получать наставление о том, как совершать преданное служение, нужно на регулярной основе изучать Бхагаватам. Thus, we will be getting guidance from the real source of knowledge. Тогда мы будем получать руководство из подлинного, авторитетного источника знания. And simultaneously, we must chant the Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И в дополнение к этому нужно повторять Махамантру Харе Кришна. Okay, so thank you. Спасибо. Any question, comment? Hello. Вопросы? Good day to you. Hare Krishna. Вопросы, комментарии, пожалуйста. You are in Vrindavan? Долго будете там? Как долго? Неизвестно. Жду вас. Окей. Жду вас. Я пока не совсем уверен, когда я приеду, но надеемся скоро. Хорошо, ждем вас. Okay, thank you. Hare Hare Krishna. Ayodhya Dev, question. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Glory to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Just recently in Canberra, one of our younger members asked a question about humility. And he was saying that in the beginning stages of one's devotional service, one may not be able to do anything very nicely. So then it seems like it's easier to be humble. But then one becomes proficient or competent at something, then it seems relatively, it becomes more difficult to remain humble. There's a saying in English like that, when you're as good as I am, it's hard to be humble. So I was just wondering if you could comment on that. Недавно преданные, такие более молодые, в Канберре такое высказывание услышал я, что на начальных этапах преданного служения, когда ты мало что умеешь, легко быть смиренным. Потом, когда ты уже каким-то вещам научился, сложнее быть смиренным. Есть такое высказывание на английском, что, мол, посмотрим, как ты будешь смиренным, когда ты станешь настолько же хорош, как я. Как вы можете это прокомментировать? Well, yes. I mean, there's a danger when one becomes more proficient or more senior that he can get
influenced by pride or false ego. Да, такая опасность существует, когда преданный, становясь более старшим или более опытным, может впасть в гордыню или оказаться во власти ложного эго. Especially it gets up in a high position. Особенно, если он занимает какое-то высокое положение. That perhaps having many obedient followers. Например, если у него много послушных последователей. And he accomplishes many things. Или если он какие-то большие вещи делает. So yeah, he could get it. It's definitely a danger. То, конечно, опасная ситуация. So that's why I mean I gave that example of Prabhupada saying I always praying to Krishna that I won't fall down, because I mean his accomplishments are very great. Ну, я в этой связи привел пример Прабхупады, который молился о том, чтобы не пасть, потому что Прабхупада-то как раз очень многого достиг. And here Shiva also, you know, he's praying also that he'll be purified by the mercy of the Lord, so his real egotism can be awakened. И в стихе, который мы с вами сегодня читали, тоже Господь Шива молится о том, чтобы Господь ниспослал ему своей милости, помог избавиться от ложного эго. So yeah, we have to be careful and alert. Так что нужно быть на чеку всегда. And try to remain humble. И стараться оставаться смиренными. Thank you. Okay, then I'll finish there. Тогда давайте на этом остановимся. Thank you all for your participation. Всем вам спасибо за участие. I'm not sure whether there will be class on Wednesday or not, because possibly I may try to leave to India on Wednesday evening, and I'm not sure yet. But anyway, I will inform you if class is canceled. В среду, вероятнее всего, лекции не будет, потому что в среду... No, I didn't say that. I'm not sure. Я не уверен, что в среду лекция будет, потому что, возможно, я попробую отправиться в Индию в среду вечером, но я в любом случае сообщу вам об этом. But it might be Thursday that I leave, or it might be even later. There's some BBT issue here I'm trying to deal with, and you know, it's still uncertain. А может быть, я буду вылетать в четверг или даже позже, потому что мне здесь по линии BBT нужно доделать кое-какие дела. Я не знаю, когда я освобожусь. Will you continue classes from India? Will you have such a possibility? Yes, it may be possible. Although I might change the time if I'm giving classes from India. Я спросил Гуру Махараджа, а из Индии будет ли он читать лекции? Гуру Махарадж говорит, что возможно будет, но может быть придется время начала изменить лекции. Like it might start an hour later or an hour and a half later, because India has 1.5 hour time difference. So for Moscow time, it will remain the same, or it will also be later, 1.5 hours? It might be, yeah. Let me see first of all whether I can get to Vrindavan, and let me see when I get there if I'm able to continue.
Время может быть другим, потому что у Индии с Таиландом 1,5 часа разницы во времени, но в любом случае нужно сначала доехать до Вриндавана, а в Вриндаване посмотреть, будет ли возможность читать лекции. Okay. So thank you very much. Спасибо вам большое. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. 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 Samaveta Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari Bol. Haribol. Гуру Махарадж ки джай. Jai. Hare Krishna. Харе Кришна. Вам спасибо. Харе Кришна. Как начинается?